eigentlich alle Menschen kommen, es ist Tage ein größer Covid, es ist ein Privileg zu reden mit euch wegen etwas, was es mir sehr teuer, wegen Esperanto. Ein Minute, ich will, wir wollen unheben mit Esperanto auf ein Fies. Wer von euch kennt etwas wegen Esperanto, kennt ein Wort sagen auf Esperanto? Ja? Was? Universell. Universell? Gemacht? Ja? Saluton. Saluton. Was meint Saluton? Greetings. Greetings. Shalom Aleichem. Ja, Saluton, sehr fein. Ist von dem, was wir redet wegen Esperanto, oder wir wollen sich vertiefen in Esperanto, dafür wir kennen ein bisschen wegen der Sprachgiefe, wegen der Geschichte. Ist Esperanto auf ein Fies. Der Beschäfer von Esperanto, der Machaber, sagt man, ist Eliezer Leser Zamenhof. Shane Baker. Shane Baker? Ja, nicht weit, danke. Und hat herausgegeben Esperanto. Auf Esperanto, man redet wegen ihm wie ein Machaber, ein Schreiber, ein Beschäfer von der Sprache. Hat herausgegeben La Unua Libro, das heißt das erste Buch, in 1887 in Warschau. Und das ist das erste Mal, wie man hat gesehen, wie Esperanto ist geboren geworden auf den Emerson. Sie gewinnen bei ihm im Kopf, in dem Buch, sie gewinnen von Eulen. Und sie hat sich sehr giech verspreit. In sein Gedanke, was ist Esperanto? Esperanto ist eine universelle Sprache, ja, eine Sprache für alle, was durch ihr wird man machen Schulen. Man wird können kommunizieren leichter, besser, natürlicher auf eine Sprache, was gehört nicht zu kennen. Ja, sie machen Kommunikation besser und geringer, und es soll sein eine zweite Sprache von der Welt. Man darf nicht aufgeben die eigene Sprache, man soll noch als können reden auf die eigene Sprachen, aber man wird euch reden auf Esperanto mit anderen. Und es ist sehr wichtig, in einem Buch, in dem ersten Buch, der erklärt als es etwas sagt, was ist politisch neutral, es ist imparteiisch, es ist nicht verbinden mit etwas, einer gewisser Ideologie, es ist etwas für alle. Man kann ihm nutzen, auf was man will. Und rief das la interna ideo, der innerliche Gedanke von der Sprache. Was heißt, dass alle Menschen sind gleich, der Prinzip von Gleichheit, und alle Menschen sollen arbeiten zusammen. Kooperation ist unser Ziel. Sagt, es ist nicht keine Ideologie in dem, aber was ist das allein? I mean, große Ismen von der Zeit. Ja? In der Fall sind gewähne Sache Ideologen, eine Sache Aktivisten von verschiedenen Ismen, was haben genutzt Esperanto für ihre Ziele. Und ich will euch weisen, die heutige Radiostanzien, das ist eine Sache, ich will weisen noch ein paar von sie, als ihr werdet sehen, die breite Gamme von Ideologien, was nutzen Esperanto für ihre Ziele. Aber zum allererstens will ich nur weisen, das erste Buch, La Unua Libro, auf die 4 Sprachen, was man hat ihm rausgegeben auf die 4 Sprachen in dem ersten Jahr, ist Leutensäger. Man hat mehr als narodny Jazyk auf Russisch, und ich kenne nicht kein Polisch, weil ich nicht sagen auf Polisch. Jazyk mehr Meile. Der Pfarrer hat mir ausgetragen Esperanto, also ich darf nicht zerbrechende Zähne auf eine Sprache, was ich kenne nicht, ist Leutensäger Russisch, Polisch, Deutsch und Französisch. Man hat Gier herausgegeben auf noch verschiedene Lascheines.
Jiddisch, Englisch und so weiter. Das ist das uno libro in das Sterndl, das ist von der Matzeve, das ist von Zamenhofs Kever, was befindet sich heutzutage in Warschen, jüdischen Beisäulen. In Ort seinen a pur von die heinzeitige Radiostanzies von Esperanto ist man hat Polaret Radio, das ist von Polen, ja, das ist so wie ein allgemeines soziale, kulturelle Programm. El Popolo Chinio, was ist gestützt von der chinesischen Regierung, in zusammen Propagandamittel, für sie es sei eine Radiostanzie, eine Website oder ein Journal. Das auf samen links, das ist Radio Havana Kubo, von Kube, in Interim Radio Vaticana, was kommt heraus jeden Sonntag von dem Päpst auf Esperanto. Mosaico ist von ergens in Europa, also wie ich sage, esperantistische Sachen, es ist nicht von einem Ort. Und das ist eine Gruppe junge Leute, wo sie spielen eine Sache Musik, sie machen Interviewen, sie ist sehr Kiel. In Aminda Radio Esperanto von Madagaskar, was redt wegen, es ist schwer zu sagen, einmal reden sie von konservativen Kickwinkel wegen der Hiegerpolitik, einmal von der linken Seite, aber es ist eine breite Gamme. Das ist nur 6 von etlichen Tits Radiostanzies und es ist nur ein Beweis auf was man kann ziehen mit Esperanto heutzutage. Ist, also wie mit Jiddisch, es schwebt mal rema Sach Stereotypen wegen Esperanto, und als man soll besser verstehen, was das ist, will ich jetzt wegtreiben, die alle Stereotypen. Esperanto ist eine Sprache, was ist sehr gering, sich auszulernen. Das heißt, es ist beschaffen, also soll sein sehr gering. Es ist eine starke Kritik wegen Esperanto, als es basiert auf europäischen Sprachen. Es ist nicht beemes auf keine Weltsprache, es ist nicht universell. Aber viele Menschen, ich habe gesagt, Kollegen, Chavirem, Esperantisten von Japan, von China und so weiter, in vielen Fällen sie sagen, es ist geringer, es ist nicht so gering wie lernen eine Sprache, was ist sehr nuend zu der eigenen Sprache. Aber es ist wie eine Sache geringer wie Englisch oder Französisch oder eine Sprache, was ist, was man sagt auf Esperanto, eine nationale Sprache oder eine natürliche Sprache. Verwusst ist es so gering, weil es ist basiert auf der kennewdicke Wurzeln, Radikoi, man sagt auf Esperanto, ich will euch weisen, alle Wörter sind basiert auf Teilen, kleinige Wurzelwörter, was man kann sie beiten und machen neue Wörter, in die Wurzeln kommen meistens in Französisch, was, wenn hat beschaffende Sprache, ist gewinn sehr verspreit zwischen europäischen Intelligenten, aber Englischredder euch, man kann täglich verstehen, zerrufene Texte, viele man hat keinmal nicht gekickt auf ein Blatt Esperanto. Die Grammatik von Esperanto ist sehr apuschete und sehr apintliche. Nur 6 Reguloi, nur 16 Klulem von der Grammatik. Ja, danke. Was ist die aufgeheben, die Bremen also? Es ist Jiddisch. Ja, es ist Jiddisch. Man kann auslernen die Grammatik sehr gut. Man kann sich vertiefen ein ganzes Leben, aber die basische Grammatik ist sehr apuschete und apintliche. In der Wortseite, der Wörterseite ist sehr abegiftig. Wie soll die Rätst, der Gedanke ist, wie soll die Rätst auf dein Sprach, kannst du euch so reden auf Esperanto. Ich habe sie gegeben, ne forgesu la accusativon,
Der Akkusativ macht man auf Esperanto mit a no, n beim Sof, für Wort, Akkusativon. In als man hat ein Akkusativ, kann man mischen die Wörter und man kann noch als verstehen, was man will sagen. Aber es ist sehr, sehr es trifft sich sehr oft, als man soll vergessen, dem Akkusativon, ist man sucht ständig, ne vergessen la Akkusativon. Und man redet wegen Esperanto, also man redet ständig wegen Jiddisch, als es ist eine Teutesprache. Das ist euch weit nicht der Emes. Leute, gewisse Gelernte, ist Esperanto genutzt, gerät, finden auch 2 Millionen Menschen über der ganzen Welt. Und es ist sehr eine lebendige internationale Kultur, Literatur, Musik, Zeitschriften, Kunst, Theater. Und wir wollen haben Zeit beim Sof von der Lexi, will ich lernen von der Esperanto-Poesie auf Esperanto und auf meine Übersetzung auf Jiddisch. Und noch einmal, sie soll sein eine zweite Sprache von der Welt. Es ist nicht keine Bimkim-Sprache, wo soll sein anstatt andere Sprachen. Esperantisten reden eine Sache wegen ein Gedanke, was heißt lingvo justezo, Sprach joischer. Also alle Sprachen sind gleich und als alle Sprachen haben dieselbe Recht. Und als ob du willst kommunizieren mit Menschen, was können nicht reden auf deine Sprachen, sollst du nicht unnehmen Englisch, Französisch, Russisch, etwas Sprache, was wird im Ganzen upmecken deine Kultur. Du kannst nutzen Esperanto als eine Brücke zwischen Völkern und zwischen Sprachen. Frage ist bisher. Geht. Das ist ein bisschen von der Grammatik. Also man soll sehen. Das ist la radico, das Wurzel mange, also wie manger auf Französisch. Ja, und man kann machen allerlei Sachen. Das ist nur ein Teil von was man kann machen. Es ist ein System von Suffixen, Präfixen, Infixen. Man beißt das Wort, man schmelzt zusammen mit anderen Wurzeln in Radikoi und man kann machen neue Wörter. Ich will geben sehr ein komisches Beispiel. Das erste Mal, ich habe geredet auf Esperanto, habe ich vergessen das Wort auf Lehrer. Ich habe geredet wegen mein Vibe, was sie ist ein Lehrer. Und ich habe vergessen das Wort Lehrer, Instruisto. Aber ich habe vergessen das Wort. Und ich habe gedenkt das Wort auf lernen. Lernen. Ich habe gemacht als ein Wort. Lernigisto. Der Mensch, was macht, als andere sollen sich lernen. In alle haben wir gekonnt verstehen. Aber sie haben geätzt, sie haben gesagt, siehst du, ein pushet Wort auf dem, man darf nicht machen etwas nein. Aber sei wie sei, man kann austrachten Sachen. Noch eine Sache auf Esperanto, die Sache hat 2 Namen. Telefono, Posttelefono. Ja, Posttelefono. Das heißt Cashene Telefon. Oder Kromzerbo. Kromzerbo. Spare brain. Ja, Zerbo, so wie Cerveau. Ja, Mojach. In Krom von slawischen Sprachen, was meint spare oder übrig, ja, ist zu der Sache. Esperanto in der jiddischen Geschichte. Für was hat Zamenhof gemacht als eine Sache? Nicht Stammersoi. Ja, und ich lege vor, als hat gesehen Esperanto als ein Entfer auf der jiddischen Frage.
Ja, die jüdische Frage in dem 19. Jahrhundert in Mizrach-Europa ist gewesen eine Zeit von Revolution, Urbanisatie, Industrialisatie. In Jeden haben gedacht, kämpfen für sehr Recht. Ja, wir haben eine Sache Entfers auf der Frage. Ja, in einer Sache, wenn sie haben gehabt zu tun mit Sprache. Zamenhof ist gewesen eine von die früherdicke Intellektuellen, was haben sich gerangelt mit der jüdischen Frage. Ist gewesen zwischen die ersten Zionisten, ist gewesen zwischen die ersten Jiddischisten, aber ist weg von die Sachen relativ giech, weil hat gesehen, als Leute ihm sind sie gewesen utopisch, in ihm praktisch. Nochmal, das ist ein soft 19. Jahrhundert. In einer Weg kann man euch sehen mit anderen von demselben Dorf, so wie Nossen Birnbaum. Ist durch Zionism, Jiddischism, ist gegangen zur Religion. Zamenhof ist zurückgegangen zur Gedanke, was hat gehabt, wenn ist gewesen ein Zendlinger. Was wollt gewesen, wenn wir wollten gehabt in universelle Sprache? Und hat geteilt als mit asa Kommunikiermittel wird das Leben sein besser, in geringer, in reicher für jeden, in euch für der ganzen Welt. Ist der Gedanke ist zum allerersten lechatchile gewesen a jüdische Sache. Es ist gewesen sein Metune zu den Jeden und zu der Welt. Und ich will das nicht zugeben, also zu stark, ich will das nicht, ich will nur geben eine Spur von etwas. Ich meine, es ist du etwas a Kescher, öfter in der Zeitgeist, nicht kein direkte Sache. Zwischen dem Gedanken schaffen etwas, was es geht für die Jeden und geht für alle in die spätere Gedanken, Ideologien von den Bundisten, von Deutlichkeit. Ja, man macht etwas, was es geht für uns, du in jetzt, was es geht für jeden, geht für allem. Das, was es geht für allem, es geht für uns, das, was es geht für uns, es geht für allem. Aber es ist euch ein Kescher mit Zionism, Eliezer ben Yehuda, der zweite Eliezer Sprachschaffer, euch ein Litwak. Es gibt ein Zeitgeist, ein Gedanke, als wenn man kann kontrollieren die Sprache, was man redet, kann man kontrollieren, kann man beiten die Welt, in welcher man wohnt. Man kann wirken auf der Welt etwas mit Sprache. Es ist du etwas, Esperanto ist nicht so weit. Man hat schon vergessen, es gibt einen Teil von der jiddischen Sprachpolitik, aber ich will sagen, es ist nicht so weit von die Sachen, was wir kennen, schon noch als. Und das ist ein Zitat, was ich habe gesetzt auf Englisch, von private Brief, was Zamenhof hat umgeschrieben, wegen seiner Beziehung zu Esperanto in seiner Jid. If I had not been a Jew from the ghetto, the idea of the unity of mankind would either never have come into my head or it would have never held me so obstinately during the course of my entire life. The unhappiness of the disunity of mankind can never be felt so strongly as by the ghetto Jew who is obligated to pray to God in a long dead language, das heißt Lashon Kodesh, and who receives his education and instruction in the language of a people who oppress him, Risish, and who has co-sufferers throughout the world with whom he cannot communicate. Das heißt, Jiden in Europa, über der ganzen Welt. Und ich will zugeben noch mehr. Ich meine, es ist nicht nur gewesen für ihn ein Entfer auf der jiddischen Frage. Ich halte es, hat basiert die Sprache. Esperanto ist Leutenmuster von Jiddisch. Und ich kann zugeben, mehr Beispiele, aber ich meine, das meistens klar ein Aspekt von dem, ein Teil von dem. Sei Esperanto, sei Jiddisch, sind Schmelzsprachen.
ja, laut dem Termin von Max Weinreich. Und man kann sehen, in pushete Sätzen, die alle Hauptsprachkomponenten von Jiddisch oder von Esperanto ist auf Jiddisch, die Bobbe ist chillend auf Shabbos. Ja, man hat in der Satz, ja, Slawisch Bobbe, Essen, Deutsch, chillend, romantische Sprachen, Shabbos, Loschen Kodesh. Ja, auf Esperanto, la knabo jetas la pilkon. Wosere Sprachen oder Sprachmischbuches sieht man in der Phrase? Welke it's Russian Kodesh. Nicht Loschen Kodesh, ja, knabo, das ist Knabe von Deutsch. Jetas, GT, ja. Pilko, Pilke, von Polish, Jiddisch, ja. Slawisch, ja, bekitzer. Hat nicht genutzt Loschen Kodesh, weil das ist nicht gewesen, also verspricht aus dem jiddischen Eulam, aber hat demselben Gedanken. Und man kann kicken auf die Prozenten von wie viel Wörter oder welche Strukturen kommen von welchen Komponenten. Und ich will nicht sagen, es ist dieselbe, es ist aber nicht pinkt dieselbe Sache, aber es ist die Haspur ist klar, ist sehr klar. Aber ich will gehen auf viele Ziffer in dem. Ich meine, hat basiert Esperanto nicht nur auf Jiddisch von linguistischen Standpunkt, Kickwinkel. Ich meine, es ist euch gewesen, der Gedanke von seiner Sprache allein ist gewesen, also hat gewollt machen, a Jiddisch für allem. Andere Weltsprache für Esperanto sind gewesen sehr tief und eng kontrolliert. Es ist ständig gewesen, etwas a Führer oder etwas a politischer Körper, was hat kontrolliert die Sprache. Ja, man tracht wegen Latein, ja, was die Kirche kontrolliert, was es heißt Latein. Volapük ist gewesen a Weltsprache für Esperanto, basiert auf Deutsch, was ist gewesen sehr populär, aber der Galach, was hat ihm ausgetracht, hat gesagt, dass man kann nicht austrachten neue Wörter, neue Phrasen ohne mir. Die Sprache gehört zu mir. Euch Französisch, Englisch sind Sprachen, was sie gehören zu etwas in Imperie. Es ist etwas eine Hierarchie, wer redet die Sprache, wie und wenn. Zamenhof hat gewollt machen eine Sprache, was gehört zu sie, was reden auf sie. Auf ihr. Es ist nicht kein Akademie von Esperanto, es ist ja etwas la Akademie de Esperanto, aber sie sind nicht so wie l'Akademie Française. Das ist gewesen für Yivo. Ja, der Gedanke von Yivo ist viele nicht geboren geworden. In Yivo ist euch nicht so wie l'Akademie Française. Die Sprache gehört zu jedem einem, was will ihm haben. In Zamenhof sagt, ihr kann reden, so wie ihr wollt, ihr kann schaffen Wörter, die was gefällt dir mit der Sprache. Das ist für euch. Und ich meine, als es du noch eine Verbindung, man kann noch als viel in die Haspur von Jiddisch, der Gedanke von einer Weltsprache, was ist der Sprache von einer ganzen Jahr, eine Sprache von allem. Ist der Gedanke ist gewesen sehr wichtig in der Verspätung von Esperanto. Und in den ersten Jahren hat man schon gesehen, also wie französische Imperialisten, Kapitalisten haben gewollt nutzen die Sprache auf Handel, in Kultur, in Kolonialismus. Sie haben gemeint, wir können es in der Sache geringen Gicher, ob die wilden Menschen können uns verstehen. Ja, also können wir sie zivilisieren, was Gicher. Ja, aber es sind gewesen Menschen in anderen Orten, was haben gekickt auf Esperanto als ein Mittel von Revolution, von Verbindung mit der breiten Welt, von Sozialismus, der Iker in China, in Japan, in Russland.
Is Frages is aher. Geht. In der letzte also Aspekt von Esperanto, was ich halte sehr jiddischlich, ist Zamenhofs Philosophie wegen der jiddischen Ethik in der Religie. Wie hat das verbunden mit seiner Sprache. Hat gewollt, als die, was reden auf Esperanto, soll sein Orla Goyim, ja, la lumo alla mondo, ja, ein Beispiel für der Welt. Is in 1901 hat herausgegeben ein paar Essayen, ein Bücher, wegen einer Ideologie, was hat umgerufen, Hilelismo, basiert auf der Philosophie von Hillel, von Rav Hillel. Sie gewähnen eine politische, religiöse Philosophie, was ist basiert nicht auf Jiddischkeit im Ganzen, aber was hat gesehen, ist der Kern, ja, was gewähnt die Kern von Jiddischkeit, ja, the golden rule, man sagt auf Englisch. Hat gewollt, als Jiden soll sein das Volk von Hillelism, ja, die Hillelisten, als Jiden soll sein so wie nicht nur die Menschen, die sollen reden auf eine neutrale Sprache, sie sollen euch sein ein neutrales Volk, ja, ein Volk zwischen anderen Völkern, was können machen Schulen auf der Welt, was können sein als ein Brick, durch sie wird die Welt sein besser. Das gewinnt sehr ernst für Zamenhof, aber nebach, Seruf, jüdische Esperantisten haben sich täglich abgesucht von dem. Sie haben gemeint, dass das ist gegen dem, was sie haben gemeint, ist der Hauptgedanke von Esperanto. Also man darf sich nicht beiten, man kann bleiben dasselbe in sie geben, noch etwas an mittlerer Sprache. Für eine Sache nicht-jüdische Esperantisten ist das gewesen eine große Bische. Das gewesen etwas sehr ekeldig, zieh jiddisch, zieh religiösisch. Ja, das ist nicht gewesen praktisch, das ist nicht gewesen verbinden oder mit Handel oder mit Revolution. Ich meine, euch ist es gewesen verbinden mit Antisemitismus. Sie haben nicht gewollt, als sehr Esperanto soll sein vermisst mit Jiddischkeit. Keiner ist nicht gewesen zufrieden mit Hillelismus. Zamenhof, ein ständig sehr schäferischer Mensch, ist zurückgekommen in 1913 mit das Wort klebt sich auf mein Zing ständig. Homaranismo, was meint also Menschlichkeitism. Es ist Homo, das meint Mensch. Homaro, das meint Mensch, die Menschen, Menschheit. Ist Menschheitism, Menschlichkeitism. Hat gemeint, also okay, Jiden wollen nicht sein das neutrale Volk von der Welt, aber alle, was reden auf Esperanto, können sein als ein Volk in Homasamin Philosophie, nicht nur in Moach, nicht nur in Herzen, nur tief in der Neshame. Man hat noch als geteilt dasselbe. Es ist sehr religiös, sehr jiddischlich, und ein bisschen sehr spezifisch. Es ist noch als, wir haben gewollt, dass Esperanto soll sein offen in begiftig. Es ist gewinn gegen die Neutralität von der Sprache. Ist noch etwas, in was Esperanto und Jiddisch haben, in die letzte Sache, was ich will sie geben, wegen die einseitige Esperanto-Welt. Esther Shore, sie hat umgeschrieben, sehr feine Buch, wegen der Geschichte von Esperanto und ihre persönlichen Überlebungen auf der Esperanto-Gas, Bridge of Words. Ich rekommendiere sehr stark.
Sie redt wegen Esperantisten, einseitige Esperantisten, also wie Kmoi Jiden oder Meta-Jews, in dem, was das sind Zitaten, in dem, was sie seinen verbinden, sie seinen, also sie halten mit a curious, unabashed tribalism, also wie Jiden, sie fühlen sich abgesindert von der Welt, aber vereinigt mit sich. In sie haben etwas a quirky, quixotic and very, sie gehören, lassen wir sagen, a quirky, quixotic and very international diaspora of verbose dreamers. Kann man also sagen wegen Jiden? Efter ja. Kann man also sagen wegen Esperantisten? Mistame. In ich will euch eine Sache geben, wegen einseitige Esperantisten und Jiddischisten. Man redet wegen, also wie Jeffrey Chandler in Adventures in Yiddishland, als Yiddish is a post-vernacular Sprach. Meine ich, man kann sagen, pinkt dasselbe wegen Esperanto, aber man darf nutzen das Wort pre-vernacular. Aber ich habe du zwei Affischen, so wie Jeffrey Chandler weist in seinem Buch, wie man darf nicht verstehen Esperanto. Ja, Esperanto Gife ist nicht der Iker. Esperanto ist ein Symbol für eine breitere Idee oder Gedanke. Esperanto is your passport to world friendship. In dennoch, ja, man darf sich auslernen Esperanto, aber was ist wichtig ist world friendship. In euch du beim Soft mit dem Table, Esperanto, a world language for dialogue, not war. Esperanto Day 2022. In das ist fin la universale Esperanto Asocio, die universale die Weltassoziatie von Esperanto is man kann sehen die Ähnlichkeiten zwischen Post- und Pre-Vernacular. In die letzte Sache ist, kann man sagen, als Esperanto ist eine jiddische Sprache. Ist Leute zerruf Linguisten, es ist sehr schwer zu sagen, was ist und was ist nicht keine jiddische Sprache, aber wir haben gewisse Typologies. Alle jiddische Sprachen haben etwas eine Verbindung mit Lashon Kodesh. Also wir haben gesehen, Lashon Kodesh ist nicht du in Esperanto. Ja? Kann man sagen, es ist eine jiddische Sprache. Man kann sagen, es ist ein Teil von der jiddischen Geschichte. Es ist basiert, sei linguistisch, sei ideologisch auf Jiddisch. Man kann sagen, es ist vergründet in der jiddischen Ethik. Als Esperantisten sind zu Seiten gespreit, so wie einseitige Jiddischisten. Aber ich bin nicht sicher, dass man kann sagen. Der Titel von meiner Präsentation ist Esperanto, eine jiddische Sprache. Bin ich nicht sicher, dass man kann so sagen, es ist eine jiddische Sprache. Efter soll man besser sagen, es ist eine jiddische Sprache. Ja? Nicht keine jiddische Sprache, nur eine jiddische Sprache. Also wie heißt der? Jankiv Gladstein schreibt, es ist ein größer Unterschied zwischen jüdische Sachen und jiddische Sachen. Efter ist Esperanto a jiddisch Sache, nicht keine jüdische Sache. Das ist es. Schönen Dank. Ich habe 1 Minute, von dem, was ich werde reden, habe ich gewollt teilen mit euch ein Stück Poesie. Das ist eine von meinen beliebsten einseitigen Esperanto-Poeten, Benoit Philippe, was wohnt zwischen Frankreich, Deutschland und Tschechien. Also wie ich sage, Esperantisten wohnt nicht auf einem Ort. Dieselbe Seite. Ja, pinkt das so. Er ist sehr ein feiner Poet. Ich habe ihn gesetzt auf Englisch.
in hat gebet, ich soll übersetzen ein Lied wegen sein Toten, sein Tot ist letztens gestorben, auf Jiddisch. Und man hat herausgegeben, die Übersetzung in das Buch, was ist nur was herausgekommen mit der Puchadoschen zurück, es heißt Esperofola, das heißt narrische Hoffnung. Was ich meine, sehr, ja, es ist sehr jiddischlach, als ein Esperanto-Bichel soll beledig in Esperanto in einem Titel. Das ist wegen sein Tote. Ich alleine nur ein paar Linien von dem. Das Lied heißt Che via Zindro bei deine Aschen. Vi mortis sen min antauverti. Estingigis sen crio clarnete. Vir bantanum morto omenne prisnufis diminuis despere. Via foresto tiam occultas, che creigis in mi cestulo. Mia mages che vi observes min, plus flagrante mia mense sen fin. Vi faras mian coran ajura, punto, au picas in graina glumo. In Itzter auf Jiddisch. Ich allein ein bisschen mehr auf Jiddisch wie auf Esperanto, also ihr sollt verstehen, was will geben, dem Eulen. Bei deiner Aschen. Du bist gestorben, Unwarnung, verloschen, Klarnettgeschrei. Dich dem Kampfun hat der Teut pochdimmig der Stick treurig verkleinert. Dein Nichtsein ist ständig du, scharf, stark und schwer. Stach, sag mir, die kickst mir noch als noch. In ewiger Flamme, wo's flackert und so. Zu lieb dir ist das Herz zerbrochen. A sach scharfe Sticker oder a stechige Piste Schulachs. Koran Dankon, a schönem Dank. Anna hat mir gesagt, dass mir darf reden auf Jiddisch mit der Schuld zurück. Nicht Emmes, aber gesagt, wie lange Emmes. was gekriegt mit mir. Aber Mit Reich, ich hast die Geräte besser in Jiddisch. So I'm going to do it in Japanese. No, I'm going to have to speak in English because I'm in awe of Seb's Yiddish. And so what I thought I would do is just give a few comments. I didn't know what the talk would be about, but a few comments that I scribbled down while I was talking, and then show you some pictures from my own work, which might be of interest. I'll go through them quickly so you won't. This is the grave that you saw. What you didn't see in the picture that Seb showed, it's the headstone here, which says it in Esperanto, Doctor Lazaro Ludovico, which is that's his name in Esperanto. And then underneath it, it says Quinto de Esperanto, the founder of Yiddish. And I can't read what the line below that is. It must have his dates, I think, on it. But this is the, I took this a couple of years ago in the Jewish cemetery in Warsaw, which is enormous. There are thousands of graves there, including Zamenhof's father. I don't have that one here, but and lots of other people. Honi Shmerik's grave. I took his grave, picture of his grave too. And you walk around in it and you find people. Oh, I know that name. Oh, you know, it's. I would encourage it. Also, you'll be one of only 2 or 3 people when you go to, so you have it all to yourself most of the time. This was a wonderful introduction to Esperanto, and I was curious when I saw the title how you were going to tie it in with Jewish stuff, and you did a very nice job of it. By the way, Esther Shore spoke in this very room maybe 5 or 6 years ago, just after her book had come out. A couple of interesting points. You made the very interesting comparison with Eliezer ben Yehuda and the invention of modern Hebrew. This was an era, the turn of the last century, when dozens and dozens of created languages were coming into existence. This is including this guy here who invented what you mentioned a moment ago, Volapük. And he was a Catholic
priest. And as you pointed out in your talk, he took total control over the language. If you wanted to suggest a change to an invented language, it had to come through him. Now, that's not a really good plan for a Catholic priest who has no offspring, right? So it's not going to, and it went nowhere. Esperanto was invented about 8 or 9 years later, and Volapük went up and then dropped right off. It's enormously complicated, whereas Esperanto, as you pointed out several times, is not. Now, you think about a guy who invents a language, he's born into speaking 4 languages. Yiddish, he probably spoke with his mother and people in the Jewish community. His father insisted on Russian would be spoken in the household. Polish, although they were not supposed to speak Polish under the Russian Empire, and German, because that was the academic language. None of those are Romance languages. And yet, if there's one stock language to Esperanto, I think you'd agree it's Romance, writ large. What I found very interesting from my own work on China and Japan is that there's not a hint of an East Asian language in it, and yet it's enormously popular in China. And I think the journal you showed has just been closed, by the way, under the present not so democratic regime. That's just a rumor, El Popolo di Cino. But in Japan, when I visited this past summer, the main office of the Esperanto movement, it's burgeoning. So interestingly enough, it's very, very popular. There are reasons we can go into if anybody's interested, but I don't want to take up too much time. One thing I think would add to the discussion is that, and I think you made it very well. You made the point very well that Zamenhof's Jewish colleagues in the Esperanto movement told him to clamp it down. This Hillel-ism was too strong. But this is right at the height of the Dreyfus movement. And there were anti-Dreyfusards around in the Esperanto movement that he didn't want to offend. He himself, and that quote that is a very prominent quote, if I had not been born in a ghetto, I never would have come up with this language. That's very important, but that's in a private letter to one of his colleagues in the early Esperanto movement. You showed pictures from the First and the Second World Congresses. The first one was in France, second one in Geneva. It still goes on every year. Have you ever been? Mit 2 Jahren zurück, sie gewinnen in Montreal. Ja, mein Säckel dort im Winkel ist in einem Kongresso. Yes, I'm dying to go. Einsprache. No, auf dem Säckel? Ja. Nee, es ist einsprachig, aber nur auf Esperanto. Und es ist legal? In Quebec? So, ja. Ah. They had this. There were a couple that were in Western Europe, and then they've even had them now in China, Japan, and in Ho Chi Minh City in Vietnam a few years back. And actually, Esther Shore talks about going to the Congress in Ho Chi Minh City, and then sticking into her book. She admitted when she was here, she's an old friend, that she insisted that her publishers include a chapter where she had nothing to do with Esperanto, but she wanted to go into the tunnels that were there, that were built, during the American bombing of the relentless bombing of what was then Saigon, not Saigon, Hanoi. But so anyway, she insisted on it. That's why you'll find if you read that book, it's a little odd, but there's this chapter on going into the tunnels. One other thing, and I'll just show you a couple of pictures and then sit down. So as I said, Zamenhof knew all these languages when he started out. And he also translated the Old Testament into Esperanto. And he translated lots of things. He learned English at some point. And it was only when he learned English that he discovered, you don't have to decline, you don't have to decline every noun. You don't have to conjugate every verb. I ran, you ran, he ran, she ran. In French and German and Polish, I assume, and definitely in Russian, it all changes all the time. Why? It doesn't change, isn't it? So in Esperanto, its grammar is, like you said, very, very light, very simple, very straightforward. All nouns end in O, all adjectives end in A in the singular. It's how, and then there are very few modes for verbs. It's very straightforward. People have asked me, what's the point of it now? I mean, why does anybody bother to learn it now? And I say, that's up to you. Obviously, there are a lot of languages in the world that people don't have no trouble with, that have far fewer speakers. But
imagine how many of you, if you really get interested in some Hungarian poet, are going to learn Hungarian, right? Not bloody likely. But if that Hungarian poet happens to also be a Yiddish, Esperantist, he might translate his stuff into Esperanto, and then it's very easy. And then from Esperanto into French or English or German or French and so on. And that happens all the time. So, you know, a Bulgarian or some of us can figure out Bulgarian better than others, but still, I always use Hungarian or Finnish because those are languages that only linguists and strange people learn. Let me just show you a couple of pictures from my slides, or else no one else but me will ever see them here. These are the early Chinese Esperantists, very early, and they all decided completely, I don't even know how well they learned Esperanto. They decided that Chinese was a ridiculously difficult language. They're absolutely right about that. And it was a monster. So we have to get rid of Chinese altogether and just learn Esperanto. And then life will be so much easier. Sadly, they did not win out, and we all still have to learn Chinese. These are some of the early journals that supported it. Here they are. The guy in the far left was the most outspoken one about demolishing Chinese. This is a very interesting picture. This guy, Juan Gui, became a very famous architect. And he married this Polish Jewish woman whose family had immigrated from Poland, and they met in Paris. And then they went back to China together. It was not a particularly good time after the war to be a foreigner in China. And he died fairly young, but as you can see, she lived on into the early years of the Cultural Revolution. And I don't know how well she made out, but anyway, this is their family. That's the very first journal, this Chinese journal of in Esperanto there, and it's all handwritten, as you can see. I wish I could blow this up, but you see here are 3, 6, 9 Chinese sticks, and it spells on the lantern at the end spells out the word Esperanto. 1909? This is 1906. 1906. It's not written there, but it is 1906. Yeah, that's fine. I'm sorry, yeah, 1909 da. 1909, is it? Okay. It's like near Michael. These are some of the early grammars that were written for people. He's an anti-Esperanto. This is the very first article about Esperanto in Japanese that appeared. It just mentions it in passing, and it uses the word sakaigo in Japanese, means international language. So it was at first a little confusing, but he meant volapük by it, which was also how they translated it. But then he mentions, you know, there's this other language coming along. I had a friend, I bumped into a guy at a conference Spanish guy at a conference in Krakow, Poland a few years ago, who was learning Danish. And he said to me in his broken English, you know, volapük, he said, you know, in Danish, that means nonsense. You heard this story before? Yes. I've heard also that it was a Russian term, and I asked Anya, but you'd never heard it. And my Russian speaker friends never heard it either. So anyway, in Danish, that's the only word of Danish I know. And this is the guy who introduced it to Japan. Now, Tabate Shimei was a great novelist. Not a great novelist, he was a novelist. And he wrote the first modern novel, so to speak. This guy, Fyodor Postnikov, was a Russian who came, he was actually a Cossack. And he met Tabate and said, look, they met in Harbin. And he said, and Tabate learned Esperanto short order, and then said, look, here's $50. Go write a textbook when you go back to Japan. $50 is a lot of money in 1905 or something. And I've been tracking down Postnikov's life. He eventually moved to the United States and changed his name from Fyodor Postnikov to Fred Post. And he lived in Arkansas. This is the first Japanese. These are ads for that textbook. Oh, these are later people who were involved in the Esperanto movement in Japan. These are interesting guys because now in Japan, they started out being a completely neutral language, just like you were saying. That was the idea that Zamenhof wanted to get across. These guys are socialists. Osumi Sakai eventually was murdered by the Japanese police, political police. And they decided
let's get rid of this nonsense about neutrality. Japanese is a crazy language. It's much too hard. Let's just all use Esperanto and move forward with destroying the state and creating anarchism. And anarchism has a kind of neat fit with Esperanto because it also doesn't believe in nations. And it also not only doesn't believe in nations, it believes in doing away with nations and so on. Didn't work out terribly well for him. I don't know if you've run across the name of Lantib. Yeah, he becomes he's very important in the anarchist Esperanto movement. He was the partner of George Orwell's aunt. Yeah. Orwell moves from England to Paris, where they're living together, and they're all speaking Esperanto. He doesn't understand it, right? And he gets very upset by it. And you'll see reflections of this in 1984, where Newspeak is basically a takeoff on what Esperanto is. That's not incorrect, is it? Das ist emes. Reiner emes. In sis zwei Herz, wenn man lernt die Übersetzung von 1984 auf Esperanto, man hat ihm nicht übergesetzt, lange Jahren, weil man hat gemeint, das ist das Buch, wie man verlernt, mit Esperanto, man wird... I didn't know this. Letzte etliche, ich will sagen, 5 Jahre, hat man Tage übergesetzt das Buch, und ich bin ganz stark neugierig. Wie wird man machen, Newspeak auf Esperanto? Nice Sprache. Aber wie wird man so ein Double Plus Ungood? Yes. Auf Esperanto, weil das ist Esperanto. Esperanto Ungood, das ist Orwell macht häufig den Bonne Malbon. Ungood. Ich habe gesehen, als es der Übersetzer hat es gelost auf Englisch italisiert. Es steht ungood, double plus ungood. The opportunity that we lost to do something there. It's a sad story, yes. All right. Kita Iki now becomes an Esperantist. He's an arch right-wing, self-described fascist, and eventually bites the dust. He's assassinated in an attempt to overthrow the government. So I think it goes both ways. It depends. Liu Fu is well, I'm not going to go into all the details. These are some of the leaders in China, and these are Zamenhof's offspring, all of whom were murdered in the Holocaust. Very sad. He has some living relatives still, but all of his kids died in the. Das ist auch. They're his grandchildren. Sie sind in Frankreich. Frankreich and Es ist nur ein Zweig in den Vereinigten Staaten, aber so rufen sie dann in Frankreich. Der Enkel, der erzählt, als ist entlaufen, beschast der Milchome, ist entlaufen, hat sich bewiesen im Feld. In etwas ein polnischer Poier hat ihn gefunden. In wie soll unverwusst haben sie uns wegen Esperanto in das Jingle, das ist so verchidischt, und schreit, das ist mein Seide, ist der Beschäfer von Esperanto. Und versteht, was hat gesagt, hat sich anklagt für ein Jid. Und hat sich stark erschrocken, in der Poier sagt, ich bin euch ein Esperantist, ich will doch bolten, in so hat das Jingle übergelebt, die Milchome. Hat nicht gewusst das. Ja, Sehr interessant. Letztens gestorben. Ja.